Formats, and we get very good news and how to move forward. That this is the first time that we have how to make more ურთიერთობების გარემოზე საუბრობთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ჩვენ ვისაუბრებთ მშვიდობიანი გზით მოხდეს ამ კონფლიქტის გარემოება და a few very important topics. One of them is how to make more want to expand our relations when it comes to the active approach of the initiative agreements so that we can have them signed as soon as possible. დღეს მე მაქვს პატივი უმასპინძლო ბოსნია და ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრს მეგობარს ბატონ იგორ ცრნადაკს იმდინარე წლის თებერვალში ჟენევაში, ასევე მაისში სოფიაში საერთაშორისო ფორმატების ფარგლებში ჩვენ მქონდა საშუალება გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე და სურს მადლობა გადავუხადო ვისარგებლო შემთხვევით რომ მან პირობა შეასრულა და ეწვია საქართველოს დაპირებისამებრ. ეს გახლავთ ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიაში პირველი მაღალი დონის ვიზიტი და ამიტომ არის განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩემს კოლეგას ამ გამოხატული ინტერესისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ფორმატებში ხვდებით მაღალ დონეზე ერთმანეთს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიზიტი განხორციელდა. ჩვენ გვაკავშირებს საერთო ღირებულებები და მისწრაფებები ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, რაც ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების მტკიცე საფუძველს წარმოადგენს და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამ მიმართულებებზე. ჩვენ მივესალმებით ბოსნია და ჰერცეგოვინის ინტერესს ევროპული ინტეგრაციის კუთხით და ჩვენ მათ წარმატებას უსურვებთ ამ გზაზე, მათ გაიარეს დიდი ხნის წინ ის პროცესი, რასაც ჩვენ ახლა გავდივართ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. ჩვენ ერთად მუშაობდით ინფორმაციას გამოცდილებას უზიარებით ერთმანეთს, მაგრამ დღეს შევთანხმდით, რომ კიდევ უფრო გავააქტიურებთ ჩვენ სექტორალურ თანამშრომლობას, კონტაქტებს იმისათვის, რომ მეტი ინფორმაცია გავცვალოთ, გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს ამ მიმართულებით და ამ საერთო ღირებულებებისადმი სწრაფვა იყოს წარმატებული ორივე ქვეყნისთვის. ჩვენ განვიხილეთ თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორც არის ეკონომიკური ურთიერთობები, ვაჭრობა, კულტურულ-ჰუმანიტარული კონტაქტები და გამოთქვით სათყოფნა, რომ ჩვენს კოლეგებს, მინისტრებს, სამინისტროებს ხელს შევუწყობთ თანამშრომლობაში. შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ერთობლივ პროექტებზე, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ევროპული პროგრამები საერთო ინტერესების მიხედვით და გავაღრმავოთ ჩვენი კონტაქტები კულტურის სფეროში თუ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ორმხრივ სახელშეკრულებო ბაზაზე, რამოდენიმე ხელშეკრულება მზადდება ორივე მხარეს ხელმოსაწერად. ეს არის სავაჭრო შეთანხმებები, ასევე საინვესტიციო სფეროში ეკონომიკური ტიპის შეთანხმებები. ეს არის შეთანხმება ტურიზმის მიმართულებით, ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ შეთანხმებაზე ორ სამინისტროს შორის, რათა ჩვენი კონსულტაციები გავხადოთ რეგულარული და ამით საფუძველი ჩაუყაროთ შემდგომ უფრო ღრმა კონტაქტებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე, უსაფრთხოების გარემოზე, ვისაუბრეთ კონფლიქტებზე, ხაზი გავუსვით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ კონფლიქტები გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით, ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციის შესახებ და იმ მიდგომებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს, რათა მშვიდობიანი გზით მოხდეს ამ კონფლიქტის დარეგულირება და ასევე დაახლოება
მოსახლეობასთან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ჩვენს თანამშრომლობაზე საერთაშორისო ფორმატებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების მრავალმხრივ და რეგიონალურ ფორმატებში და შევთანხმდით, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება მომავალში. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩემს კოლეგას, ჩემს მეგობარს და გადავცე მას. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Mixeil. It's my pleasure to be here today, and it is actually one of the yes, it's one of our topics that we discussed in past months that actually came through this visit. And you know, when I looked at the relations, I saw that actually we were two countries without any problems with each other. And still we had a very, very low intensity of our relations and no high-level visit in the history of our diplomatic relations. So it meant that we should do something about it. And I'm glad that we are having this visit today. I want to thank you, your associates, and all the people that contributed to the visit. I also want to greet and thank your media that are present here for covering the event. Today we confirmed what I just said, that we have good relations with no problems between the two countries, but that we have very low intensity of these relations. So we discussed a few very important topics. One of them is how to make more cooperation in our common strategic foreign policy goals. One of them is European integration of the countries of Georgia and Bosnia and Herzegovina. And I think it's very important that we agreed to exchange experiences, to make this formal connection, but also to try to make it very practical. And that once we go into this cooperation, we look for some joint programs that we can work together with Brussels and look for very particular and very specific fields that both countries are good at, or that both countries are at the moment very much focused on, like agriculture and tourism, for example. Also, we want to expand our relations when it comes to economy. We have very low figures. Our foreign trade and economy activities are very low, and we will try, that's one of the things we discussed, to open up the space for the business communities of both countries to bring closer together and to try to have some economic activities as well in the future. We also discussed how to make the legal frame for this improvement more efficient, and what we can do there is continue working on some agreements that have already been initiated. The most important ones, the agreement on trade, the agreement that regards the investments, avoiding double taxation, and other agreements that are connected to the possible investments. And also, like you just said, cooperation between the two ministries and trying to establish some kind of regular consultations on the lower level in order to have this information flowing, what's going on in two countries, in two regions, and this also helping the cooperation to expand in the future. So very concrete agreement today is that both sides go back to their, in your case government, in my case council of ministers, and to the respected ministries, and look for the more active approach on the initiated agreements so that we can have them signed as soon as possible. Also today we discussed the situation in both regions and how to make more contribution to peace and stability in both regions. Both countries are committed to this. Both countries want to see the wars and the conflicts behind us, and both countries see future of people of Georgia, of three peoples of Bosnia and Herzegovina, in further reforming of our countries and further building of stable regional situation. So on all these bases,
we will continue talking in the future. I once again want to thank my dear colleague and his team for today's visit, and I hope that this visit will have soon very crucial, very substantial follow-ups, and that with this visit we are opening the new chapter in relations of the two countries. Thank you. Thank you. Thank you.